మార్వాడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. known as a Mollywood superstar and also child artist నుంచి కెమెరా ముందర ఫేస్ చేసిన మీకు మధ్యలో ఎందుకు బ్రేక్ వచ్చింది? After Pili, I went up like that and I did a lot of films and got into depression. So life... What is your fitness regime? How old are you? 24, 25? I'm married. My son is studying his intermediate second year. No, hey, what the hell? Hey, we'll start from the beginning. Let's flirt. నంది అవార్డు గెలుచుకున్న మీకు తర్వాత అవకాశాలు వచ్చినవి నచ్చలేదా? ఆర్ వేర్ ది ఆపర్చునిటీస్ డిసప్పాయింటింగ్, లేదా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదా? అసలు ఏం జరిగింది? ఒక 9 years డిప్రెషన్లో ఉన్నాను. నాకు సినిమా అవుతుంది, యాక్టింగ్ ఏ అవుతుంది, అది నా లైఫ్. సీన్లు లేపేసినంత మాత్రాన, సినిమాలు ఆపేసినంత మాత్రాన యు ఆర్ నాట్ సచ్ అ పర్సనాలిటీ హూ గెట్ స్టాప్డ్ బై ది ఎఫెక్ట్. ఎప్పుడే చెప్తాను టైం. వాట్స్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ టుడే? ఐ డోంట్ కేర్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంత కరేజ్? when you're true, why should you get scared? కొట్టినట్టు మాట్లాడతారు. టైప్ కి ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? అవునా? క్రియేటివ్ స్పేస్ తెలుగు డైరెక్టర్ల నుంచి వచ్చింది. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ డైరెక్టర్స్, హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్? ఆర్ షుడ్ వీ స్టిల్ సెట్ అ స్టాండర్డ్ అప్ ఫర్ ourselves for the creative exploration? What do you have to say about this? Yeah, because కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మీరు ఏం మాట్లాడతారు సార్? మై ఒపీనియన్ ఏంటంటే, పబ్లిసిటీ కోసం ఏదైనా ఎందుకు చేస్తారు? అంటే why do you have to do such a publicity stunt for your promotion? done a lot of stupid things in my life. At the end of the day, బాలకృష్ణ గారు సెట్స్ లో చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉంటారు అని విన్నాం. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్ దట్ సిచ్యువేషన్? ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ ఆఫ్ హీరోస్ లో కానీ హీరోయిన్స్ లో కానీ అన్నెసెసరీ యాటిట్యూడ్ అని మీకు ఎవరిని చూస్తే అనిపించింది? I think విశ్వసేన. హీరో కూడా అంత పేరు వచ్చిందో రాలేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ ఆ సినిమా టైంలో వెన్ అట్లీస్ట్ నేను స్కూల్లో చదువుకునే టైంలో మెనీ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ హ్యాడ్ అ క్రష్ ఆన్ ది విలన్ పార్ట్. నేను మాట్లాడుతున్నాను వే బ్యాక్ పెళ్లి సినిమా టైంలో. నవీన్ వడ్డే గారిని పక్కన పెడితే అసలు మేబీ నెగిటివ్ రోల్లో కూడా ఇంత హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారా, విలన్స్ కూడా ఇంత అందంగా ఉంటారా అని స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచే కాబోలు. నేను మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు పెళ్లితో మనందరినీ అట్లా హాయ్ అని పలకరించిన పృథ్వీరాజ్ గారు రీసెంట్గా హీస్ విత్ అ ఫియర్స్ఫుల్ కమ్బ్యాక్. యానిమల్ ఏంటి, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఏంటి, ఇప్పుడు రీసెంట్గా వైజయంతి, అర్జున్ సన్ ఆఫ్ వైజయంతి ఈ సినిమా ద్వారా మనని అందరినీ పలకరించిన బబ్లూ పృథ్వీరాజ్ మనతో ఉన్నారు. హలో పృథ్వీ గారు, నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రడక్షన్. ఐ ఆల్వేస్ గో టు ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది నేను చాలా ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఓకే ఈరోజు మన ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎంజాయ్ చేయబోతున్నా అంటే ఇది ఓహో దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ బిట్ but such a beautiful, such a bubbling face and beautiful you are. No wonder you are so popular. Thank you so much. Thank you for all the compliments, and I really take this as a boost for myself for this interview to really come out very well. To start with, known as a Mollywood superstar and also child artist నుంచి కెమెరా ముందర ఫేస్ చేసిన మీకు, let me have a very quick summary of your మీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఎలా జరిగిందో చెప్పండి. Just with that one single question, అక్కడ నుంచి we'll get back to the flow. I've said it in a lot of interviews చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పాను. అంటే మై ఫాదర్ వాంటెడ్ టు బి అన్ యాక్టర్, దాని తర్వాత ఐ స్టార్ట్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ తెలుగు. ఐ డిడ్ అబౌట్ 30 films యాజ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. అండ్ దోస్ డేస్ యంగ్ ఎన్టీఆర్ గారు అంటే జూరి ఎన్టీఆర్ అంటే ఐ యూస్ టు బి ద యాప్ట్, సో ఐ డిడ్ టైగర్, రాజపుత్ర రహస్య, ఎదురైన మనిషి, రామకృష్ణ, అదే లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు. And then I did my film institute, I did Tamil movies, I did TV serials, and then Pelli happened. Okay, so it's a long journey of 50 years. In 50 years lo
రకరకాలు స్ట్రగుల్ నేను చూశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ స్టార్డమ్ అండ్ సక్సెస్. సార్ యాక్చువల్లీ స్టార్డమ్ అండ్ సక్సెస్ అని మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు, బట్ మీ క్యారెక్టర్ అండ్ పెళ్లిలో మాట్లాడినా, సమరసింహారెడ్డిలో మాట్లాడినా, చందమామ కథలు ఆ సినిమాలో మీరు చేసినప్పుడు మాట్లాడినా, యూ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెప్యుటేషన్ వేర్ ఇన్ విచ్ అసలు ఈ సినిమాతో ఈ స్టార్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు. ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఎందుకు వెళ్ళిపోలేదు, వెళ్ళిపోయారు, కానీ మధ్యలో ఎందుకు బ్రేక్ వచ్చింది? దట్స్ ఇస్ మై పాయింట్. కాదమ్మా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ అగైన్ సేయింగ్. ఆఫ్టర్ పెళ్లి ఐ వెంట్ అప్ లైక్ దట్ అండ్ ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ గాట్ ఇంటు డిప్రెషన్. సో లైఫ్ అది ఇలా 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 పోయింది. అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ యాజ్ టు యునో వై ఇట్ హ్యాపెండ్, ఎందుకు అలా అయింది, ఎందుకు. Like I said, I was there in cinema. I had a good name. People say I'm good looking, I'm good actor. In fact, 1997 లో పెళ్లికి you were also awarded నంది Award. Yeah. నంది అవార్డు గెలుచుకున్న మీకు తర్వాత అవకాశాలు వచ్చినవి నచ్చలేదా, ఆర్ వేర్ ది ఆపర్చునిటీస్ డిసప్పాయింటింగ్, లేదా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదా, అసలు ఏం జరిగింది? ఏం జరిగిందంటే ఈ ప్రపంచంలో బెస్ట్ యాక్టర్ అంటే నేనేమా. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. అండ్ నాకు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ బై బర్త్ ఉంది. సో నన్ను ఒక 100,000 పీపుల్ మధ్య నిల్చోపెడితే ఐ విల్ స్టాండ్ అవుట్. సో అండ్ ఇది ఐ డోంట్ డూ ఇట్ వాంటింగ్లీ. ఓకే, అండ్ నాకు ఏ క్యారెక్టర్, ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కూడా దానికి 100 కాదు 200% యూనో ఐ విల్ డూ జస్టిస్. సో ఇది ఏంటంటే పెళ్ళి ఆ పీరియడ్లో ఉన్న హీరోస్, యాక్టర్స్, సో దే వర్ వెరీ థ్రెటన్ బై ఇట్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ కాపీ చూసి ప్రతిదీ ఈ సీన్ తీయండి, ఈ షార్ట్ తీయండి, ఈ షార్ట్ దే స్టార్టెడ్ కట్టింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఏంటంటే సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ వెన్ యూ పుట్ ఇన్, నాకు తెలుగు రాదు అప్పుడు. సో తెలుగు నేర్చుకుని తెలుగులో ఒక్కొక్క వర్డ్కి మీనింగ్ నేర్చుకుని దాన్ని పర్ఫామ్ చేయడం చాలా కష్టం. నేను ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ సీన్ రాలేదంటే ఫర్ వాట్, ఫర్ హూమ్ అని అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి నాకు ఒక బాబు పుట్టారు. అండ్ హీఈస్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ క్యూటెస్ట్ బేబీ. కానీ 2.5 years తర్వాత హీ వాజ్ డయాగ్నోస్ విత్ ఆటిజం అని ఒక కండిషన్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ డిసబిలిటీ, వాట్ ఎవర్ పొలిటికలీ రైట్ యూ సే. బట్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, కెరియర్ వైజ్ నాకు ఈ బాధ, పర్సనల్ లైఫ్లో ఈ బాధ. అండ్ ఐ గాట్ ఇన్ టు డీప్ డిప్రెషన్. ఫర్ వాట్, ఫర్ హూమ్, నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి, ఎవరి కోసం ఇంత కష్టపడాలి. అండ్ అది సెట్ అయిపోయి ఐ వాజ్ స్టక్ ఇన్ దట్. ఒక 9 years డిప్రెషన్లో ఉన్నాను. నాకు సినిమా వద్దు, యాక్టింగ్ ఏం వద్దు, నేను వెళ్ళిపోయాను. అండ్ దట్ ఐ డోంట్ నో అది ఎక్స్క్యూజ్గా చెప్తున్నానా లేదంటే అది నా లైఫ్. సమ్ పీపుల్ జీవితం అలా అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సార్ తెలుగులో మనకి ఒక సేయింగ్ ఉంది, అరచేత్తో సూర్యుడిని ఆపగలమా, విచ్ సేస్ యువర్ పామ్ కెనాట్ స్టాప్ ది సన్. సో వెల్ సెడ్. అండ్ సో యాజ్ పృథ్వీ, బికాస్ సీన్లు లేపేసినంత మాత్రాన, సినిమాలు ఆపేసినంత మాత్రాన యు ఆర్ నాట్ సచ్ అ పర్సనాలిటీ హూ గెట్ స్టాప్డ్ బై ది ఎఫెక్ట్ అని నమ్మే మాకు ఆ రియలైజేషన్. నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సార్, గ్యాప్ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ అ ఫియర్స్ఫుల్ కమ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. అండ్ నా లక్ ఏంటంటమ్మా, ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే చూసి స్క్రీన్ మీద రెలవెన్స్ లేదు, రెలవెన్స్ పోతుంది పృథ్వీకి అన్న మాటకి మీరు ఏం చెప్తారు? ఇంత గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత స్టిల్ ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ సో గుడ్ టుడే. గాడ్ టైం అంతే. ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు కూడా ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. యానిమల్లో ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పర్ఫామ్ with Sandeep Garu. He's a out of the world director. Okay, so to please him and to get appreciation from him is very difficult. So I gave my 200%. He was mad. He was like, Prithiveeraj, like wow, and when you perform what you, because see what happens is he will give you this stuff and then if you overdo it he gets upset. He's like as if he made a mistake. Then I'm like, chief, కొంచెం తగ్గించమంటారా? so because we want to impress him. Then if you go too much down, that also gets like, So convincing you him have is a to task. find the correct Level to convince him. level pattukunte he will be so happy and he's like wow, Allah. So every time I used to get that from him and that was so exciting. And animal dubbing appudu I was like, you watch man, see that scene, see that shot, he said good for,
editing low because of, see what happens, cinema sometimes you have to crisp it, and that became movie was like 3 hours 25 minutes, so they had to crisp it. And when one or two shots of mine went off, I was like, You were again disappointed. again and again it's happening to me. Why is that all my shots are getting? That happened in that. It happened in Sankranti Kostunam, because see, even one shot goes. Pankaj Pandey from Sankranti Kostunam. Even in that, there's one very funny shot. Actually, we die, and then again I come back and said, 1 minute, as I was going, neeku doubt vachindi. So that one shot went off. So every one shot goes off, I get so disappointed. But those days, editing lo pote, a cinema potundi, you understand, it damages, the cinema damages me. Kani ippudu, 1 or 2 shots poyina kuda, Animal made such an impact, Sankranti Kostunam made such an impact. Jhat, you understand? So it doesn't matter, things, నేను అప్పుడిప్పుడు ఎప్పుడే చెప్తాను, టైం బ్యాడ్ ఉంటే అన్నీ బ్యాడ్గా చెప్తాను, టైం గుడ్ ఉంటే ఈవెన్ ద బ్యాడ్ బికమ్స్ గుడ్. సో మీరు బాగా ఫిలసాఫికల్ పర్సనా అయితే? డివోటీ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ అనుకోవచ్చా? నో, God driven. నథింగ్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్. ఫన్ లవింగ్ పర్సన్. Somebody who enjoys my work, and I don't believe in philosophy. I don't believe in. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఫిలాసఫీయే కదా, గుడ్ టైం తర్వాత బ్యాడ్ టైం, బ్యాడ్ టైం తర్వాత గుడ్ టైం. Is it? Okay. అయితే ఓకే మా. నువ్వు చెప్తే కరెక్ట్ మా. అలా అని కాదు, బట్ ఒక టైంలో See, when you're depressed, when you're upset, when you're going through struggle, అప్పుడు మీకు సాడ్ సాంగ్స్ నచ్చుతున్నాయి, మీకు ఇలాంటి ఫిలాసఫికల్ పాయింట్స్ ఇన్స్టాలో ఉంది, you get these reels that say, 5 things. యాక్చువల్లీ ఫైండ్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి రీల్స్ ఏ పాపప్ అవుతూ ఉంటాయి. So it's your state of mind, and I feel that's a weakness. వాట్స్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ టుడే? I don't care. యూ డోంట్ I కేర్. just work. I do my best. I work ఎట్లా hard. పృథ్వీ గారు, వాట్ మేడ్ యూ అవుట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిప్రెషన్ అండ్ సే స్ట్రాంగ్ అగైన్? బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిలవెంట్ టు ది ఆడియన్స్ ఆర్ వాచింగ్ అవుట్ దేర్. పీపుల్ లైక్ యూ, ఏదో ఒక సందర్భంలో జీవితంలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి యూ స్టాండ్ అవుట్ టు బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టుడే. సో వాట్ డూ యూ సే అబౌట్ ఇట్? See, trust in yourself, and నేను అప్పుడు నా ఫిలాసఫీ వాజ్, సినిమాలో మాత్రం అంటే మిగతా అన్ని ప్రొఫెషన్కి ఇట్ ఈస్ 99% హార్డ్ వర్క్, 1% లక్ ఉంటే యూ విల్ బీ ఆన్ టాప్. కానీ సినిమాకి ఇస్ ఉల్టా, 99% లక్, 1% హార్డ్ వర్క్, you become successful. But later, after I came out of my depression, it's 99% hard work, And 1% luck. comes to you. It just comes to you. So you do your hard work, keep yourself ready, keep yourself prepared. Last night I packed up at 4 o'clock. I slept at 5. I got up at 7, went to the gym, came to this interview. After this, I have 5 more interviews. Tonight I have shooting again. So like that, I keep on working hard. So the lady Lux is poor fellow. Might as well give it to him. హౌ స్వీట్, హౌ స్వీట్. సో ఒక టైంలో మీరు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే టైంలో టాక్ ఏంటంటే, నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే పృథ్వీ చేస్తాడు, అదొక కైండ్ ఆఫ్ స్టీరియోకాస్ట్ టైప్లో అయిపోతున్నాయి తన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ, తను ఓన్లీ ఈ క్యారెక్టర్స్ని మాత్రమే ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నాడు, అందుకని తనకి తానే బ్రేక్ ఇచ్చుకుంటున్నాడు అన్నది ఒకటి ప్రచారంలోకి నడిచింది. ప్రాబబుల్లీ ఈ కమ్బ్యాక్ టైంలో మళ్ళీ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం దగ్గర మీరు చూస్తే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ రోల్. సో ఈ పేరు మీ మీద నుంచి తీసేయడానికి సంక్రాంతికి వస్తున్నాం యాక్సెప్ట్ చేశారా, ఆర్ ఇప్పుడు మీ అజెండా ఏంటి వర్క్ చేయడానికి? వాట్ ఎవర్ కమ్స్ యువర్ వే యూర్ టేకింగ్ ఇట్. బికాజ్ యానిమల్లో నెగిటివ్ రోల్ చేశారు, మళ్ళీ ఇందులో కామెడీ క్యారెక్టర్ చేశారు, పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా అర్జున్ సినిమాలో చేశారు, సన్ ఆఫ్ వైజయంతి. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు? బికాజ్ నౌ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఎంజాయింగ్ దట్ స్టార్డమ్, నేను చూజీగా వెళ్తాను, వర్సటైల్ రోల్స్ పికప్ చేస్తాను, అట్లా ఉందా మీ మైండ్ సెట్? I've always been lucky. I've done a lot of versatile films before also, but yes, I did more villain roles those days. And see now, like I said, I just work hard, and good films are coming to me, and I'm doing variety of roles, and I'm doing 2 movies as a hero right now. I'm doing about 28 films and 5 web series. Dantlo 2 movies I'm doing as a hero, and one of the movies is with his hair. మీకు అజిత్ గారికి రిజెంబ్లెన్స్ ఉందా అండి ఈ హెయిర్ స్టైల్లో ఇలా చూస్తే? No, ma. I'm much better looking, ma. 100% సార్, 100%. Just because I have white hair, don't insult me like this. Sir, how do you say that, sir? Insulting and all stuff. You definitely look better than him, but still ఏదైనా రిజెంబ్లెన్స్ ఉందా? I'm just pulling your legs. I know.
He's a very handsome man. And And so as you, sir, please add that. no, but I'll If tell not, you people something. will actually get in hurt. Tamil industry, if you're good looking and very handsome, you will be rejected. So Ajit is the person who has changed the trend. Now, if you notice, all the actors who are in Tamil are very good looking, you know. So he's a trendsetter that way. So, and I know him from a child. He's my sister's classmate. And Pelli, the Tamil version, he did Ode Naveen's role. So నేను నా ఇంట్రొడక్షన్ కరెక్ట్గా చెప్పాను సార్. ఈవెన్ ఒక నెగిటివ్ రోల్ ప్లే చేసే వాళ్ళకి కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. మీరు నమ్మరు, మా స్కూల్లో మేము చదువుకునేటప్పుడు వెన్ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ రిలీజ్, వడ్డే నవీన్ బ్యాచ్ ఒకటి, అజిత్ గారి బ్యాచ్ ఒకటి, ఐ మీన్ లైక్ మీ బ్యాచ్, పృథ్వీ గారి బ్యాచ్ ఒకటి. why is that? I never know that. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. అప్పుడు చెప్పాలి కదా. కలవలేదు సార్ మిమ్మల్ని. లేదమ్మా, నాకు ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఉంది దట్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్. ఓ మై గాడ్, జోక్ ఆఫ్ ది మిలీనియం, జోక్ ఆఫ్ ది ఎరా, ప్లీజ్ నోట్. కమ్ నీకు ఒక కథ చెప్తాను. ఓకే, మై ఎక్స్ వైఫ్ డజంట్ థింక్ ఐమ్ గుడ్ లుకింగ్. మై మదర్ డజంట్ థింక్ ఐమ్ గుడ్ లుకింగ్. ఓకే, వై? బికాస్ ఒకసారి ఐ థింక్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇన్ TNR గారి ఇంటర్వ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, లాస్ట్ టైం ఐ కేమ్ టు iDream, బట్ ఐ అగైన్ టెల్ యూ టు రిమైండ్ యూ. ఏంటంటే ఒకరోజు నా మదర్ పెళ్ళికి వెళ్ళింది. ఓకే, రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు నా ఆంటీ, హర్ సిస్టర్ ఆస్క్డ్, ఎలా ఉంది? ఓ చాలా బాగా వచ్చింది ఆ అమ్మాయి, very beautiful, very fair, very good looking, and what about jewelry? This jewelry, that jewelry. What about the food? Food. How's the boy? Boy, very ordinary, very very ordinary. మన బబ్లూ లాగా ఉన్నారు. I was the next. మా ఏంటమ్మా ఇలా? నువ్వు వెళ్ళేదా? యూ సెడ్ యూ గోయింగ్ ఫర్ అ మూవీ. నువ్వు లేదనుకున్నా. మా దట్ ఫెలో ఇస్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్ మా, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్. They say, no, Kaka, the Kaka's baby, the Kaka thing is, so you don't look. No, I meant. So, you understand. So from then, I have this scar, and you won't believe it. Only now, people are telling me that I'm good looking. All this is, nobody told me. Honest to the truth. సార్, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఆదిత్య 369లో లాగా ఒక టైం మెషిన్లోకి తీసుకెళ్ళి మా స్కూల్ డేస్కి తీసుకెళ్ళి ఐ వుడ్ వాంట్ టు షో యూ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది ఫ్లాష్ బ్యాక్. మీకు తెలియదు అంతే. You're telling me now, no? Happy ma. లేదు, మీరు చాలా 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 హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారు. Thank you so much. Means a lot to me. Seriously. Means a lot to me. నేను అనడమే కాదు సార్, ఇప్పుడు మీరు 2 సినిమాల్లో హీరోగా కూడా చేస్తున్నాను. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ మీరు ఎంత హ్యాండ్సమ్, మీరు ఎంత దట్ పర్సనాలిటీ డ్రివెన్, ఎంత కరెక్ట్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ పర్సనాలిటీ అనేది మీకు ఇంకా అర్థం అవుతుంది. ఇంకా నేను మిమ్మల్ని ఇవాళ బయట చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాను ఈ మాట. No, see, I'm somebody who has gone through a lot of సార్, యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ Okay. టు ఆస్క్ యూ దట్ ఆల్సో. మీ పర్సనల్ లైఫ్ స్ట్రగుల్ గురించి మాట్లాడితే, బీనా గారితో డైవర్స్ దగ్గర నుంచి సోషల్ మీడియాలో మీరు మీకన్నా చాలా చిన్న అమ్మాయితో లవ్లో ఉన్నారు. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో దే డిడ్ లైక్ హ్యూజ్ సర్కిల్స్, కరెక్ట్? వీటి ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడన్నా మీ కెరియర్ మీద ఉండిందా సార్? ఆర్ మీ డిప్రెషన్కి ఇది కూడా ఒక కారణాలుగా ఎప్పుడన్నా ఉండిందా? No, actually, it was a plus point to me, and నేను చేసిన పెద్ద తప్పు ఏంటంటే I was open about it, and see, I'm not doing anything wrong. I'm divorced. I met a young girl, and you understand. So things like this happen. ఎందుకు డివోర్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? Oh, that was huge. That's like I said, she didn't think I'm good looking, and though we were always opposites, and we were always arguing and fighting in front of my son. So I thought it was best to, టేక్ వేస్. and so on and so forth. So, but the lesson that నేను నేర్చుకున్నా ఏంటంటే, మన వంటి సెలబ్రిటీస్, we should keep our personal separate, profession separate. You cannot be open about everything, because nowadays, the reason why I'm feeling stardom today, I'm enjoying stardom more, because the exposure is more, and the hype is more. Everything is, మనం ఇప్పుడు మాట్లాడితే it goes global, everybody knows about it. So it has its plus, it has its minus. So now so I've decided no more personal, keep my personal life separate. We'll talk అందుకనే about- సార్ మీరు మీ లవ్ లైఫ్ గురించి జస్టిఫికేషన్ ఆడియన్స్కి ఇవ్వాలి అని ఎప్పుడు అనిపించలేదా? Now I don't think I need to, or I will. My love, my personal life is my personal life. So I want to keep that very private, and I will not talk about it anymore anywhere. And as far as your question is that did it affect my depression? No, it actually it got me out of my depression, and see, I was becoming an old man.
పీపుల్ థింకింగ్ మిమ్మల్ని చూస్తే నా గ్రాండ్ ఫాదర్ గుర్తొస్తున్నారు సార్. సార్ ఏ ప్లానెట్ లో చెప్తారు సార్ చెప్పారు ఆ పేర్లు చెప్పారు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ గాట్ మై దట్ మ్యాచో మ్యాన్ లుక్ బ్యాక్. I again became good looking. I again became sexy. It's all because of the love that had happened in your life is what you're telling. I think so. Wonderful, sir. I'm happy for that. I'm very happy for that. At least మీరు ఎంత పర్సనల్ అని అన్నా సరే this one point is like a lesson to everybody who is love struck or struck in life, because love does really miracles in life. And it happens. And it happened. It happened. You're the live example. It happens, and if you're lovely things happen to you. If you're negative things happen to you. So if you want love, give love. Love తిరిగి వస్తుంది. The more money you spend, the more money comes. No, that is not true, no? They also say that. Life coaches and all tell that. You spend money for yourself. It never comes back. It just goes. It will come back. It will come back. When? ఈ రోజు పోయింది కదా. ఈ రోజు పోయింది. బట్ ద నేచర్ థింగ్స్ దట్ వీడు బాగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు, సో డబ్బులు బాగా ఇవ్వచ్చు, తన కోసం తను ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు అని చెప్పి వెనక్కి ఇస్తారట. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఆల్ కోచెస్ సే. పీపుల్ టాక్. సో తెలుగులో మీరు ఫిల్మ్స్ చేశారు, మలయాళంలో చేశారు, తమిళ్లో చేశారు. ఇట్లా తెలుగు ఫిల్మ్స్ డైరెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడితే క్రియేటివ్ స్పేస్ తెలుగు డైరెక్టర్ల నుంచి వచ్చింది. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ డైరెక్టర్స్, హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్, or should we still set a standard up for ourselves for the creative exploration? What do you have to say about this? We will leave my career aside, but the reality ఇప్పుడు Telugu is not Andhra and Telangana. Telugu is not pan-India. It is world market, okay? People around the world, thanks to Bahubali and Triple R and movies like this, Telugu is in the globe. So now, because of that, all the directors, all the inspiring, aspiring directors and actors and script writers are looking at that. You understand? So I'm very lucky to be in an era where Telugu is no more what it used to be. Now. అంటే ఏంటి సార్ అది ఆ డిఫరెన్స్? నో మోర్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అని అంటే అంత ఇవల్యూషన్ ఎక్కడ చూసారు మీరు? వాట్ ఎలిమెంట్ మేడ్ యూ టు టెల్ లైక్ దిస్? Because see, honestly, during my Pelli days, producers, are God. Okay, so at the end of the day, ఇది షో బిజినెస్. ఓకే, ఇది బిజినెస్. ఇది మన డబ్బు పెడితే డబ్బు తిరిగి రావాలి, డబ్బులుగా రావాలి. లేదంటే మనం 1 lakh ఖర్చు పెడితే 1 lakh తిరిగి రావాలి. ఇది ప్రొడ్యూసర్స్ది. సో ద డైరెక్టర్స్ ఆల్సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ హ్యావ్ 4 songs, 4 fight, 1 comedy, 1 small story. It was a formula. So they never took big risk. If there was like 100 films made, 95 films were like that. There were about 5 films which they would go little out of the way. Like legendary directors like Dasri Garu, Kodi Ramsa Garu, Vishwanath Garu, they would slightly go, off track, try to make better cinema. So the risk factor was more, so we were stuck in that. And I was also doing the same kind of roles and same kind of films. But now, thanks to this world market, thanks to OTT, which is a threat to cinema. You feel that, sir? Threat OTT film? Yeah, because they are making better scripts. They are not worried about hits and flops, and so they think out of the box. So when there's competition, only then you'll perform better. Okay, so let that be a threat. And so now you see, films are not just films; they're out of the way. The making is big. The technology is big. The scripts are, they have value of scripts. And now, no matter what, script is God. అలా అయిపోయింది. సార్ ఇప్పుడు ఓటీటీ గురించి మాట్లాడితే మీరు రీసెంట్గా చేసిన వెబ్ సిరీస్ టచ్ మీ నాట్ వెబ్ సిరీస్, ప్రాబబుల్లీ ఇలా నేను అనొచ్చో అనకూడదో నాకు తెలియదు, కానీ యూ ఆర్ వన్ అమంగ్ దోస్ ఫ్యూ స్టార్స్. వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు, బిగ్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు, మల్టీ లాంగ్వేజెస్ చేస్తున్నారు, టీవీ చేస్తున్నారు, అన్ని ఫార్మాట్స్లో యువ్ బిన్ ప్రూవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ ఇప్పుడు మీరున్న సినారియోలో మేబీ యూ ఆర్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డిక్టేట్ ద స్క్రిప్ట్. ఇది నాకు నచ్చలేదు, నా సీన్లు ఎందుకు కట్ చేశారు దగ్గర నుంచి, నాకు ఇది నచ్చలేదు, నేను ఇది చెయ్యను అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా ఎదురైందా? మేబీ ఇట్ బీట్ ఇన్ ఓటీటీ ఆర్ బీట్ ఇన్ ది బిగ్ స్క్రీన్ ఆర్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ జెన్యూన్గా ఉంటే చెప్పండి సార్. Before, now and after, and even if I become the world's biggest superstar,
I will never interfere with the script. I will never interfere with the director's taking, because at the end of the day, it is, like I said, script is God, and you have a choice. మీ దగ్గర వచ్చి సార్ ఇది కథ, ఇది స్క్రిప్ట్, ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ టేక్ ఇట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ యూ సే నో. So once you like it and take it, then you cannot say, can we change like this? Can we? No, then what will happen is, you are not qualified, you are not right to change. Then you do your own script. You know, so I've decided, when I'm ready, I will direct and do my own scripts. I will produce my own movies, maybe in a year or two. Okay. ఓ మీకు ఆ ప్లాన్ ఉంది అయితే. But if it is your script, if it is your thing, if it's your baby, I cannot come and interfere with your baby. So I will religiously do. I'm a director's actor. So what director says, you know, that's it. Whether it is like when I was doing. బట్ ఎప్పుడన్నా ఒక బెటర్మెంట్కి మీరు ట్రై చేసినప్పుడు అది కన్సిడర్ కూడా చేయకుండా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం లాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా, ఇస్ మై క్వశ్చన్. Then, see, like I said, then it will be the director's loss. But luckily, I have not gone through that. I've always had directors who have squeezed me and taken out my juice. Like Arjun Sona Vaijayanti, even on stage, I went and told about director. This director kept on asking for one more. And I called him one more director. And it was a joke during the shooting. Vijayan Sadhya akkada nunchi everybody, ekkada one more director vachara, because he's like that. However you do. But at that time it was like, why is he asking for more and more? Because see, the previous scene and the scene after that, he knows, you know, and he knows how it's going to come out. So flat ka chepte ee level chepte, he says no, akkada basti mottam naasamaindi, pillal notlo acid posaru, adi mana vacharandi chesarandi pillal, it has to be that much. సో ఓన్లీ ది డైరెక్టర్ నోస్ ది ఇంటెన్సిటీ, దట్స్ వాట్ యు సే. పృథ్వీ గారు, ఒకటి చెప్పండి, చాలా బోల్డ్ యాక్టర్ మీరు అని ఒక టాక్ ఉంది. లైక్ మనసులో ఏమనిపిస్తే అది ఫిల్టర్ లేకుండా మాట్లాడేస్తారు. ప్రమోషన్ కోసం ఫిల్టర్ లేకుండా ఏదన్నా చేస్తారు. ఓకే, తర్వాత మీ పర్సనల్ లైఫ్లో, ఇప్పుడు మీరు అది పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ పక్కన పెట్టారు కానీ, బట్ పర్సనల్ లైఫ్లో ఏది జరిగినా సరే యు ఆర్ లైక్ ఓపెన్ బుక్. ఇంత బోల్డ్నెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వద్దు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కలపట్లేదు, కానీ ది బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ ఆఫ్ పృథ్వీ బీయింగ్ వెరీ బోల్డ్ ఈజ్ లైక్ నోన్ ఫర్ ఏజెస్. True. It's not bold. I'm just honest. That you call it bold. This is me. And అంటే ఎందుకు వస్తుంది మీకు అంత ధైర్యం, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంత కరేజ్? when you're true, why should you get scared? ఏదైనా అబద్ధం చెప్తే మీరు అంటే లేదమ్మా, when you're true, then there's nothing to hide, there's nothing to. అంటే కొట్టినట్టు మాట్లాడతారు టైప్కి ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? అవునా? కాదా? I don't know. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ సార్, నాకు మీతో మాట్లాడుతున్న ఈ కాన్వర్సేషన్లో అట్లా అనిపించట్లేదు. But I like that image. మీరు చెప్పిన అది నాకు నచ్చింది. I like it. Let it be like that. కొన్నిసార్లు అవి కూడా తీసుకోవాలి అని అనిపిస్తుందా మీకు? Because see, maybe I'll tell you, okay. ఏంటంటే everybody came to know, I talk about my son, okay, I talk about my depression, I talk about my failure, okay. Then what happens there? So sad. So that sadness, that pity I don't want. I want to come across, hey, angry man, hey, kottar, but so you know, understand. So maybe it's my way of rebelling, covering up, you know. Could be that. సార్ రెబెలింగ్ కవరింగ్ లాగా అనిపించలేదు, బట్ మీరు అట్లాగా సౌండ్ అవ్వడం మీకు ఇష్టం అంటున్నారా? It's better, no? ఎందుకు అట్లా అంటే it's better than saying పాపం పృథ్వీ గారు చాలా పాపం. I don't want that పాపం. పృథ్వీ గారు I like ఆ ఇమేజ్ క్యారీ చేయడం ఇష్టం అంటున్నారు మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు సార్ మీ అబ్బాయి? ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు? He's doing very well, very handsome, and he's precious, and ఒకప్పుడు he was my sadness, he was my depression, he was my you know, where I gave up in life. But now I've realized that he's my happiness, he's my inspiration, he's the purpose. Okay, so I work hard so that I can make lots of money, and now Babu, even after me, he should live like a king. Already after you also he will live like a king only, sir. Yeah. But like I said, so I want to, I said, for what, for whom? ఏం చేయాలని ఉంది సార్? అంటే ఎవ్రీ ఫాదర్స్ డ్రీమ్ కొడుకుని అంటే పిల్లల్ని చాలా బాగా చూసుకోవాలి, మన తర్వాత డబ్బులకి ఇబ్బంది పడకూడదు, హ్యాపీగా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అట్లా వాట్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్ ఫర్ యువర్ సన్?
I want to make crores, 100 crores of money and buy a land and build residential facilities for children who have lost both father and mother, and they will be looked after there till the end of their time. So I want to have a support system, I want to have a staff, I want to have a trust which will pay for all this, you know. So like my son, where if he loses me and his mother, so like that, you know, as many, maybe 5, 10, 50, 100, 1,000 people I want to fend for. Sir, respect for you. Respect this is to from you, my sir. heart. As a person, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ నో, మీరు కోకోనట్ గురించి తెలుసా సార్? బయటికి చాలా టఫ్గా కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ వాటర్ ఇన్ సైడ్. మీరు అలాంటి పర్సనాలిటీయే. బికాజ్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండే పృథ్వీ గారు వెనకాల ఇంత సున్నితమైన మనసు ఉందా అన్నది అర్థమవుతుంది మీతో నిజంగా మాట్లాడిన వాళ్ళకి. బట్ సార్, పొజిషన్లో అవకాశం కావాలి అనుకొని ట్రై చేసే వాళ్ళందరికీ ఒక అవకాశం వచ్చి ఒక మంచి స్టార్డమ్ని ఫేస్ చేస్తున్న టైంలో ఐ పర్సనలీ బిలీవ్, డిపెండింగ్ ఇట్ ఆన్ ఏ ఫిల్మ్, ఐ మీన్ ఏ జాబ్ అయినా, ఏ పొజిషన్ అయినా, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు, మీరు స్టార్డమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నౌ దట్ యు ఆర్ ఇన్ అ రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తున్నటువంటి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు అమ్మాయిలు ఆలోచించి భయపడి రావాలనుకునే పాయింట్, కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మీరు ఏం మాట్లాడతారు సార్? To be honest, I've never faced, I've never seen, నేను నా కన్నుతో చూడలేదు. బట్ మై ఒపీనియన్ ఏంటంటే, సి, nobody forces you to do anything, okay, and maybe there are people who are doing it, but be the person who is doing it or the people who's been used, okay, it is their personal choice. You cannot be forced, okay, and if it is forced, then it is wrong. సార్, ఎప్పుడైనా ఇదే టాపిక్ గురించి మీ దగ్గర ఎవరన్నా వచ్చి డిస్కస్ చేస్తే వుడ్ యూ బీ రెడీ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ దెమ్, సార్? Absolutely, absolutely, because see, like I said, if you choose to go, if you like, ఇట్స్ దేర్ చాయిస్. this is a choice, but if you're forced, you understand, that is అంటే wrong. ఇండస్ట్రీలో Then it ఒక becomes పెద్ద rape. మనిషిలాగా వుడ్ యూ టేక్ అప్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ టేకింగ్ ది మూవ్మెంట్ ఫార్వర్డ్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్. What I'm saying is, we should nip it in the ground level. అబ్సల్యూట్లీ సార్. Okay, ఇది అయిన తర్వాత కాదు, it should not happen, okay, and now see, those days maybe it was like my struggling time, the only availability was cinema, TV, stage drama, okay, and in TV if you act you'll get 1,000 rupees per day. In stage drama I acted for 1,000 rupees, 1,500 rupees per day and all that, and stage I was a stage artist, I used to be paid 75 rupees per drama, so, and cinema was like this, but now it's not like that. So people, like, they would do anything to be in cinema. Chalo yaar, okay, whether it is a couch, whether it is a bed, whether it is a roof, anything, whatever you say, because you want to be in cinema, you want to make a mark, you want to, but now it's not like that. Now you have so much, you have cinema, everybody is busy. If you notice, every technician is busy, antariki pani undi because of cinema, OTT, YouTube, TV. So everybody is working, so nobody is going to force you. You don't have to do it. Don't do it. If not one, you are always left with another platform. So don't do it. If somebody says, would you? No, I don't have to. Depend on your talent. Be confident on yourself. Got it, sir. Absolutely fine. సార్, మీరు తెలుగు సినిమాల్లో చేసిన సినిమాల గురించి మాట్లాడితే యూ హ్యావ్ టు, ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్, ఒక 2 హాఫ్స్గా డివైడ్ చేస్తే, ఒక హాఫ్లో మీరు ఒక సినిమాలు చేశారు, మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ అ ఫియర్స్ఫుల్ కంబ్యాక్. ఇది మాట్లాడితే, ఇన్ని ఇయర్స్ నేను ఉన్నాను కదా సినిమాలో, 50 years దాకా, నాకు డిజర్వింగ్ రోల్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అని మీరు అనుకుంటున్నారా? అవునమ్మా, see, that is the stardom, that is success. నాకు డిజర్వింగ్ రోల్స్ ఇప్పటిదాకా రాలేదు, ఇట్ ఈస్ నౌ స్టార్స్, నౌ దట్ మై స్టార్స్ ఆర్ అలైన్డ్ అని యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్ నౌ? True, ma. To see, you see the kind of films I'm doing, I'm not just doing 28 films, I'm doing 28 wonderful scripts, and even all these movies I have released, see the variety, see the kind of directors I'm working with. I played a policeman in 3 movies, okay, and there were 3 different shades. Jhat
was a, Gopi Chandra was the way he handles it different. Okay, and Arjun, son of Vaijayanti, Pradeep, the director, the way that whole character is such a nice policeman. Absolutely, And, and then I did a movie called Laila. That policeman was funny. Hilarious. So the different kinds of roles. So this is success. This is stardom, and I deserve this. And this is what I've been wanting. I've been struggling for the past 50 years. You say, this is what I want to do in my future. That future is now for me now. ఇన్ని ఇయర్స్ పట్టిందా సార్? No, that's my bada. This could have happened on 20 years back, no? I'd have been more sexy and more good looking. You are always, I sir. am. Even This now girl you loves are me. doing it. This girl loves me. I think, like I said before this, you and I are twin. She's my twin sister, but we have a 30 years gap. గ్రేట్ సార్. ఇప్పుడు బేసికల్గా ఈ ఈ ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్డమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో, ఈ స్టార్డమ్ని, ఈ క్యారెక్టర్ సెలెక్షన్స్, మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు కదా. నా పాయింట్ ఏంటంటే పబ్లిసిటీ కోసం ఏదైనా ఎందుకు చేస్తారు? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చూశాను, ఒక స్ట్రెచ్చర్లో మిమ్మల్ని పడుకోబెట్టి తీసుకొస్తున్నారు, మెట్లెక్కుతూ, యువర్ లైక్ టోటలీ బ్లీడింగ్, అసలు ఎక్కలేకపోతున్నారు, యువర్ ఫాలింగ్ డౌన్ ఆన్ సంబడి. లిటరలీ ఆ వీడియో మొత్తం చూస్తే కానీ నాకు అర్థం కాలేదు. లాస్ట్లో ఎవరో పర్సన్ వాజ్ టెల్లింగ్ దట్ హీస్ యాక్టింగ్, ఒకసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి ఫర్ హిస్ యాక్టింగ్ అని. అంటే వై డూ యూ హ్యావ్ టు డూ సచ్ అ పబ్లిసిటీ స్టంట్ ఫర్ యువర్ ప్రమోషన్? I know. I've done a lot of stupid things in my life. చేశారా? స్టూపిడ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ చేశారని మీరే ఒప్పుకుంటున్నారా? No, but like I said, at the end of the day, see, ఆ సినిమా కోసం నేను 1.5 monthsలో 18 kgs తగ్గాను. 18 kgs I reduced. That was like, because it is before cancer and after cancer. I gave my 200% for it, and I want that movie to be watched. It's a beautiful script. It's a beautiful film. Balam Evudu any cinema adi. బలం ఎవడు, ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. Okay, but and so I just want people to come and watch the film. They're like, let's create a curiosity. Let's create a buzz. ఆల్టర్నేటివ్ టు సినిమా మీరు బిజినెస్ కూడా చేస్తారని విన్నాను. No, ఎస్ I tried చేశాను, but didn't work out. బికాజ్ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ చార్ రిపబ్లిక్. No, it's called Bubbles. బబుల్స్, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఆ బిజినెస్ వర్కౌట్ అవ్వలేదని క్లోజ్ చేసేసారు. See, I love Malaysia, ma. Akkada the food is so nice and the people are very nice. And ఏమైందంటే అక్కడ ఎప్పుడు వెళ్ళినా there's something called bubble tea. They have these black tapioca things they put in your tea, and it's very chewy. It's a very happy food. So it's a joy. I said, this I want to take back to India. And I studied about it. So I collaborated with people. And Chennai I opened 3 shops. And it was doing well. So per day I used to make like 15 to 20,000 and all that. Oh, And wow. weekend it used to be more. But then what happened? I would go off for shootings and this and that, and nobody would take care of it. When I'm not shooting, it becomes 500 rupees per day, 1,000 rupees per day. I'm like, so the staff were cheating me, and you have to be there. Any business, you have to be there. That way, it didn't work out. యాక్చువల్గా ఒక యాక్టర్గా మీరు అన్ని రోల్స్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కంటెంట్మెంట్. ట్రాన్స్జెండర్గా మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ అప్రోర్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ దట్ మీరు ఇట్లా అంటే పీపుల్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ యు ఆర్ యాక్టింగ్. చాలా పర్సనల్గా తీసుకొని మీ మీద చాలా దాడి చేశారు, చాలా అటాక్ చేశారు అని విన్నాను. If that is true, share the experience. See, that's the kind of society we live in, okay? And they are also God's creation, okay? And కొన్ని విషయాలు I went out of the way and I did. One is, నా బాబుని ఒక రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో అలౌ చేయలేదు. సో దాన్ని ఒక పెద్ద ఇష్యూ చేసి, and I was nominated as the best 10 Indians, best Indian of the Year award lo I was nominated as the 8th person. Okay, so and ఏమైంది సార్ బాబుని ఎందుకు అలవ్ చేయలేదు? it was very popular, ma. I've told the story so many times. When he was about 14 years old, that CSA officer, he called me and said, तुम्हारा बेटा पागल है? तो I said ऐसे नहीं बोलते सर. तो कैसे बोलते हैं? I said you ask कि प्रॉब्लम क्या है? he said okay, प्रॉब्लम क्या है? ना उनको ना ऑटिज्म करके मेंटल कंडीशन है. ये क्या होता है? Then I told all the filthy bad language. I said, it's none of your bloody business. You just frisk him and let us. He said, I won't let you go. I said, who are you not to allow us to go? Then he said, rule hai. I said, the rule batao. And that I shot it on video,
And I gave it to my friend in CN and IBN, and they blasted it. Okay, and after that, because see, we keep on seeing this happening. There people are ill treated. There was one incident. There was this lady. She was sitting. Those days we had the flight tickets, chala cheap అయిపోయాయి. So they won't give food. వీల్ చైర్ కావాలంటే 500 రూపీస్ పే చేయాలి. ఇలాంటి కొత్త కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చారు. సో దే వాజ్ అ లేడీ హూ కెనాట్ వాక్, కూర్చుని వీల్ చైర్ 500 రూపీస్ నా సూట్ కేసులో ఉంది. ఆఫ్టర్ యూ టేక్ మీ టు ద బెల్ట్ పే 500 రూపీస్ ఇస్తేనే వీల్ చైర్ వస్తుంది. దే ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్. సో ఐ సెడ్ షల్ ఐ పే? షీ సెడ్ నో, దిస్ ఇస్ రబ్బిష్ కదా, వేర్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు రన్ ఆఫ్? ఓకే, సో ఐ సెడ్ ఐ విల్ పే 500. వద్దు సార్, this has to change. This has to change. And I argued, and so like this. Now things have changed, and there was from our school, AFA, which is in Delhi, they were taught how to handle people with mental disability, with physical disability. So things have changed. Like that, when it came to transgender, I always wanted, in forms it says male and female, there should be one more column which says other gender. So now it is there, So I fought against that. I spoke about it, and see, when at one time, April cruise the train and transgenders came. I'm like, oh shit, ila ayipayam, bhayam vachesindi vallu chusi. So we don't know about them only because when I played the role, వాళ్ళు ఉన్న బాధ, వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న స్ట్రగల్స్ నాకు అర్థమైంది. సో దెన్ ఐ till today, one eye is with people for disability, one is for people, transgenders all over the world, and I'm like their leader. Every year they have a festival, I go for that. I help them as much as I can. This is another side of me which you don't know. A people star, sir. You are a people star. చాలా మందికి మీ గురించి ఇన్ని యాంగిల్స్ తెలియకపోవచ్చు. మీరు ఇంత ఆలోచిస్తారా సమాజం గురించి? సార్, ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్, సార్. యు ఆర్ బోల్డ్. Okay. You are listening to what society wants. You are listening to Listen those to my heart. What is the society? We are the society. I am the society. You are the society. బట్ ఎంతమందికి ఉంటుంది సార్ ఇట్లాగా ధైర్యంగా వాళ్ళ కోసం నిలబడడం, స్టాండ్ తీసుకోవడం? ఇందాక నేను కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మీరు స్టాండ్ తీసుకుంటారా అని అడిగాను. ఇఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, యూ వుడ్ డెఫినెట్లీ. ఐ నో, ఐ అండర్స్టాండ్. Got it, sir. Yeah, I'll be in the first. This is being bold, sir. This is Prithvi being bold, I have to say. It is not just being honest. You're brutally honest, sir. Okay. సరే, ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్తో క్లోజ్ చేద్దాం. దిస్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ లైక్ దట్ చెప్పాలి, వితౌట్ ఎనీ థింకింగ్. Otherwise, not all the questions rapid fire only. ప్రభాస్ లేదా మహేష్ బాబు, ఎవరితో యాక్టింగ్కి మీరు ఎక్కువ మార్క్స్ వేస్తారు? No, this is a difficult question. This is a wrong question. This is not a wrong question. This is a very bold question, I have to say. No, it's like saying you like caramel custard or you like pastries. This is the diplomatic answer everybody Yeah, gives. No. See, I'll tell you something. At the end of the day, they are stars. They are And so as you. entertainers. No. They're big. They're very big and huge. Okay, and so comparing them itself is wrong. I love both of them. This is true. I will not. If you say give, how much marks will you give Mahesh? 100. How much marks will you give Prabhas? 100. You understand what I'm saying? I understand, sir. I know this is tough, but still wanted to just get the answer from you, so I asked this. బాలకృష్ణ గారు సెట్స్లో చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంటారు అని విన్నాం. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్ దట్ సిచ్యువేషన్? ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ యోర్స్? See, when Anna's there, it's like, I don't know if you have experienced it. I have experienced those days, when I was a child artist, they will bring tiger, lions for shooting to sets. So when the tiger comes, all the birds, even in forest, if a tiger is somewhere sitting, the people, their guides, they will know the tiger sitting by looking at the birds, because they'll all be, there'll be a fear, there'll be an aura. They'll have that fear. Aura of, that they say, I think we're going to spot tiger somewhere here because all these birds are creating. So like that, when Anna's there, there's an aura about him. You've experienced that aura also? Yeah. He has it in him. Oh, he has it in wow. him. He creates that aura. And I have told this story 1,000 times. When I meet Anna, it's like, Anna will see me, he's like, Yendi Prithvi, Anna, please. Because he's always surrounded with a lot of people. I'll go and sit. I said,
can I? Cheppu. And he'll sit down like this. In Samarasimareddy, there's this. I've told the story so many times. I'll keep on telling it till I die. Samarasimareddy, what happened? There's a scene. Anna katti visireste. The stuntman will duck a knife. Nanu padisi. I'm dying. So Anna will carry me and rush me to the hospital. On the way, I die. సో ఈ సీన్ తీసినప్పుడు ఆ అసిస్టెంట్ హీల్ డూ ద రిహర్సల్ అప్పుడు అండ్ ఐ వాజ్ అబౌట్ 95-100 kgs. I suddenly started loving gulab jamun with vanilla ice cream. So every day I used to eat 25 gulab jamuns with vanilla ice cream. How sweet. Nata Simham ante. So I became this fat and big. And Is it all because of his ice creams and gulab jamuns and by Balakrishna garu? Okay, so I used to eat that, and then this guy carried me like, "Hey, enta baruga unnaru? What's your weight?" 70 kg. No, you are 100 plus. Then he said, "Sir, we'll have to tie a rope, crane low, something like that we'll have to do." And so, master, because they've already lighting అయింది ఆ స్ట్రీట్లో మొత్తం రెడీ చేశారు. Anna has to carry me and walk 500 meters. Okay, so the master is confused. Then he came to Anna and said, "Anna, మీరు జస్ట్ ఆ లీడ్ ఇవ్వండి చాలు, తర్వాత ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ రెడీ కదా చేద్దాం." I'm like, oh God. Start camera action. Vasu! Tum. Wow. See, every time I say that, I get goosebumps. Okay, I'm not joking. Look at this. Serious, I understand. Okay, he carries me like that, and he goes tum, 500 feet. Cut. Tum. I'm like, Anna, I'm 100 plus kgs, Anna. How did you do it? How did you carry? నేను కాదు, సమరసింహారెడ్డి చేశారు అంటారు. You understand? That is Anna. That is the dedication he has towards that's the why film. he's that. Natasimham You ante. know what I'm saying? That Exactly, I understand. చిరంజీవి గారు ఆయన నెక్స్ట్ సినిమాలో ఒక గెస్ట్ అపియరెన్స్ చేయి పృథ్వీ, కానీ అసలు పారితోషికమే ఇవ్వను, శాలరీయే ఇవ్వను అని అంటే ఏం చేస్తారా? అలా కాదు, మెగాస్టార్ నగర్ వచ్చి ఒక్క షాట్ నా సినిమాలో నీకు ఇస్తాను, నీ రైట్ చేయి నాకు ఇవ్వు అంటే ఇచ్చేస్తాను. Because see, it's been my dream from the time I entered the cinema that I should share screen safe, come one scene at least, one shot at least with the megastar. It's not happened, but now I'm thinking, because my time is good, I have a feeling it's going to happen very soon, because two of my favorite people, Anirudh Puri and the megastar, are combining. So even if I get one shot, one frame in that, I'll be happy. తదాస్తు. Amin. పవన్ కళ్యాణ్ రియల్ హీరో? I think real hero, and when I met the megastar, I was discussing, I was telling him that it's not everybody can do it. Not everybody can do what he's doing, being an actor, being a politician, and being the way he is. He's proved himself. సో టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ ఆఫ్ హీరోస్లో కానీ హీరోయిన్స్లో కానీ అన్నెసెసరీ యాటిట్యూడ్ అని మీకు ఎవరిని చూస్తే అనిపించిందా? ఇఫ్ సో, ఎవరిని చూస్తే అనిపించింది? I think Vishwasena, in Laila, what happened, there was some misunderstanding. Okay, so I feel, I think, he became very, what do you say, angry or sensitive about it. He could have just cleared it, He come and said, there was, see, at the end of the day, press is very powerful, ma. Okay, appudu any time, press, they say, pen is mightier than the sword. Okay, so you cannot go against the press. You cannot hurt the press. Laila is a nice movie. Okay, it's a hilarious movie, but the press said it's a bad movie, and people believed it, and they called me and said, "Sir, why you did Laila, sir? Such a bad. Have you seen the movie?" No, sir. You understand? So all this misunderstanding could have been cleared just by one meeting with the press. He did it. Okay, and it was not enough. He should have, come out and thrown that attitude, thrown that anger. You understand? And at the end of the day, we need them. We cannot go against them. So he should have taken the trouble to come and speak to the press. Okkasari sorry chepte. No,
వందసారి సారీ చెప్పు. You understand? If that's what the press wants, say it. Say sorry, clear it. That attitude was wrong. Did you ever try to convince him on those lines? He didn't pick up my call. Arre. Even till today. No, I didn't call him. I called him immediately when this happened. He rang. He never picked up. గాట్ ఇట్ సార్. సార్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో కంక్లూడింగ్గా మనం ఒకటి చెప్పాలనుకుంటే మీ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్స్ గురించి దట్స్ హౌ ఎవర్ మై కంక్లూడింగ్ క్వశ్చన్. అది కాకుండా టెల్ మీ సంథింగ్ టు ది ఆడియన్స్. లైఫ్లో డిప్రెషన్ స్ట్రక్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్యూర్ స్ట్రక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ హూ ఆర్ సీకింగ్ అ రే ఆఫ్ హోప్ ఇన్ దియర్ లైఫ్. పృథ్వీస్ లైఫ్ లెసన్స్ నుంచి ఒక మాటతో విల్ కంక్లూడ్ ఇట్. దాంతోపాటు మీరు నెక్స్ట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? విత్ దిస్ నోట్ విల్ కంక్లూడ్ ది ఇంటర్వ్యూ టుడే. See, there is nobody in this world. అందరికీ ఏదో రకంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నాకున్నాయి, నీకున్నాయి, కెమెరామెన్స్కి ఉన్నాయి, డైరెక్టర్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీబడి ఏదో లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మై బిలీఫ్ ఈరోజు లైక్ ఐ థింక్ ఐ సెడ్ ఇన్ అదర్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, హిస్ ఫాదర్ వాజ్ హిస్ గాడ్, పాస్ట్ అవే, స్మాష్ అయిపోయారు. ఓకే, I said, don't worry, man. I said, no, you keep saying, no, it always happens for the best. My father passing away, how can it be for the best? But you know what happened? Because of that, until then, he was under father's shadow. Now he had to carry the business. His father left him a business of 500 crores. Today he's worth 5,000 crores. So if his father was there, he would have never been able to do it. You understand? So even tragedy low, bad news though, there's a good news. Even every tragedy makes you strong. Don't give up. Don't ever give up. You're such a wonderful personality, sir. Sir, I did a serial called Ramani vs. Ramani, which is very, very popular. In that, me and there was this very cute actress called Vasugi. You look exactly like her. I have been receiving these compliments From like day from one. day one, from the time of I'm Toliprema going to release. ask you, are you Vasugi's daughter? Are you related to her? I'm your twin sister, sir. I How know. do you relate it with Vasamina? చాలా మంది అడుగుతారు, వాసుకి సిస్టరా, వాసుకి మీకు రిలేషన్స్ ఉన్నాయా అనేసి. అండ్ మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్, ఐ థింక్ అది ఒక పుస్తకం రాసుకొచ్చాము, ఒక 200 పేజీల పుస్తకం రాసుకొచ్చాము నెక్స్ట్ మీరు చేస్తున్న సినిమాలు. I'll tell you the movies are going to release. Obama Ayo Rama is a nice, beautiful love story comedy film which is going to be another hit. And there's a movie called Ace with Vijay Sethupathi, which is ready for release May 23rd, world release, and it's releasing in all the languages. It's releasing in Japanese, in Malay, so it's a very interesting film. It's I had a very small role నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆ సినిమాకి మెయిన్ విలన్ అయిపోయాను. సో దాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్. అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ట్రైన్ అని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ బై లెజెండరీ లివింగ్ లెజెండ్ డైరెక్టర్ కాల్డ్ మిస్చికన్. సో తమిళ్లో, తెలుగులో ఐ హ్యావ్ అబౌట్ 18 వండర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ variety of roles, and we will talk about in every interview I come. Next interview I'll tell you. Would love to actually again re-talk with you. Talk and we'll ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే I am like మీరు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ వాట్ హ్యాపన్ వాజ్ అట్ వన్ పాయింట్ మళ్ళీ తెలుగు సినిమా రావాలి, అది మిస్ చేశాను కదా 9 years, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అని వాట్ ఎవర్ కమ్స్ మై వే నేను యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను. అలా కాకుండా నౌ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ good films, and I'm being lucky that all these 18-19 films I'm doing are going to be hits. యాక్చువల్లీ పృథ్వీ గారు, సినిమాల గురించి, మీ పర్సనల్ స్పేస్ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగకపోతే నన్నే ఆ పాయింట్ ఒకటి తొలిచేస్తుందేమో లోపల నుంచి. ఐ విల్ హ్యావ్ ద డీప్ రిగ్రెట్ త్రూ అవుట్ మై లైఫ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఆస్క్ యూ దిస్. మీ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ తెలుసుకోకపోతే మాత్రం ఇంకా అసలు అది అరాచకం అయిపోతుంది అంతే. చెప్పరా ప్లీజ్, ఏం చేస్తారు, ఏం తింటారు, ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, ఎన్ని వెయిట్స్ ఎత్తుతారు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిట్నెస్ రెజీమ్? లేదమ్మా, సి యూఆర్ ఎ యంగ్ గర్ల్. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యు? 24, 25? సరే అనుకోండి సార్, ఇట్ గివ్స్ మీ సో మచ్ ఆఫ్ బూస్ట్ అనుకోండి, అలాగే హ్యాపీగా. అంటే ఐఎమ్ నాట్ 20 or 21. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది అది చెప్తాం మీకు ఎంత నా ఏజ్. మ్యారీడ్? ఐఎమ్ మ్యారీడ్, మై సన్ ఇస్ స్టడీయింగ్ హిస్ ఇంటర్మీడియట్ 2nd year. No, hey, what the hell? I thought you were 24. I said my baby. No. Hey, rewind. We'll start from the beginning. Let's flirt. I thought baby, papa, my sister, my twin sister. Hey,
రాంగ్ రీవెంట్ బిగినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు అలా చా మిస్ అయిపోయాను అవునమ్మా ఐ థాట్ యువర్ లైక్ ఇన్ యువర్ లైక్ 20s ఓకే సో ఐ వాజ్ జస్ట్ సీ లైక్ యు ఆర్ యంగ్ సో at your age you can do whatever you want, you can eat whatever you want అంటే ఒకరోజు జిమ్ పోయినా it won't affect, but after a point, after you cross 30, after you cross 40, after you cross 50, you know, then it becomes absolutely necessary. And ఈ రోజు నేనే కాదు, everybody know that fitness, for that you have to spend 1 hour in gym, you have to eat correct, you have to rest correct, and you cannot have bad habits like smoking, drinking tea and coffee. All this affects you, you know. So when you turn older, you know, then you will know. Anyway, so same thing, ma. Like I've said everywhere, you have to choose to do it, and people are doing it now. అందరికీ ఫిట్నెస్ గురించి తెలుసు బట్ ఇప్పుడు సో మీ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇస్ లైక్ ఈట్ వెల్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీలీ దట్స్ వాట్ యు వాంటెడ్ టు సే. ఈట్ వెల్, ఈట్ హెల్తీ, ఈట్ లెస్. నేను ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డైటింగ్ ట్రై చేశాను, సో నథింగ్ వర్క్స్. ఓకే, వాట్ వర్క్స్ ఇస్ మీ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి. యూనో లైక్ మీ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి? My breakfast is oats or muesli, you know, fruits and so on. So lunch is high protein diet, and dinner is even less. It's soups and salads, you know, or a sandwich at the most if I'm cheating. And one day week lo cheat day ani aa roju matram cake, ice cream, blah blah tintam, so that I don't get frustrated, you know. Other days I avoid sugar, and I'm lactose intolerant, so any milk product I cannot agree. So these kind of things. And mind, body and soul. You want to be fit here. And 2 is that each person, each body is different. Do not watch YouTube, do not watch you know, Insta and say, okay, they are following this. No, follow what is good for you. You know what is good for you. This is the mantra. సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత పృథ్వీ గారి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ అని స్టార్ట్ అయిన మీకేమైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటుందా? మీకేమైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటుందా? అండ్ ఐ విల్ బి హియరింగ్ యాజ్ ది ప్రెసిడెంట్. So sweet of you. God bless you. You are an inspiration for the younger generation to come, sir, and you are an inspiration as a person. I am glad that we spoke today about many things, and you are one among very few personalities whom I personally look up to at. Thank you so much for being in my show, and more power to you, sir. God bless you, ma. And iDream has always been very close to my heart, you know, and you guys, అది అంటే చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని ఛానల్స్ యూనో దే లీవ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, యూనో. Even the negative things that you show, the negative questions that you ask inspires, you know. It's not అంటే మీరు చెప్పినట్టు for the sake of TRP, for the sake of publicity అలా కాకుండా iDream has always made a point to come out with some excellent content. So keep up the good work, and I think it's all because people like you. Thank you so much. Thank you so much. More power to you. Thank you.